Als ik in Arnhem ben, wil ik niet meer weg. Men neemt er de tijd voor mij. Men hoort wat ik zeg. Dan rijd ik de heuvel op. En daar word ik stil. En dan weet ik dat ik ooit in een volgend leven in Arnhem worden wil. Arnhemse mensen zijn zo goed te pas. En ik wou dat ik maar elk weekend weer in Arnhem was. Als ik in Arnhem ben, herken ik de geur. Fantaseer ik mijn achternaam op bijna iedere deur. En had ik niet mijn hart verband aan Rotterdam-Noord, dan is zeker, dan had mijn hart als vanzelfsprekend aan Arnhem toebehoord. Arnhemse lippen hebben zeggingskracht. En mijn hart gaat open als een Arnhems meisje naar me lacht. En mijn hart gaat open als een Arnhems meisje naar me loopt. Als ik in Arnhem ben, herken ik de geur. Fantaseer ik mijn achternaam op bijna iedere deur. En had ik niet mijn hart verband aan Rotterdam-Noord, dan is zeker, dan had mijn hart als vanzelfsprekend aan Arnhem toebehoord. Dan had mijn hart als vanzelfsprekend aan Arnhem toebehoord. Dank jullie wel. Overbeek en Hugo Filius. En zij zongen het nummer Arnhem van Mike Baudet. Applaus. Ja, welkom in Arnhem. Welkom bij de Dag van de Stad. Het is de 7e editie. En ik dacht, laat ik even vragen, wie is er eerder al bij de Dag van de Stad geweest? Wauw, hartstikke veel mensen. Wie biedt er meer dan 3 edities? Nog steeds veel. Wie biedt er 7 edities? Nou, helemaal niemand. Ja, wie is er voor het eerst? Oh, wel iemand, sorry. Oh, daar toch eentje. Ja, welkom. Wie is voor het eerst? Ook best wel een grote groep, ja. Het is hartstikke leuk en alle andere deelnemers gaan jullie ook op sleeptouw nemen. Dus wees niet bang. Ik ben Eveline van Rijswijk, presentator en historicus. En vind het heel leuk om hier vandaag met jullie te zijn. We zijn met ruim 1200 deelnemers. En ik heb even opgezocht wie jullie een beetje zijn. Ik dacht, ik wil toch een beetje weten, wat zit hier? 40% van de deelnemers werkt bij de gemeente. Er zijn veel studenten en trainees. Dus ik zie heel veel jonge gezichten ook. Veel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En, zomaar even een steekproefje. Er is een predikant, er is een stadsfilosoof, een ecosysteemfacilitator,
regisseurs, er is een opgaveleider schaarse ruimte, een karttrekker en er zijn 2 huisartsen. Zit er ook eentje in deze zaal, want we hebben nog een zaal. Is er een dokter in de zaal? Nou, die zit in de andere zaal, we hebben pech. We gaan het hebben over wijken de hele dag. Over leefbare wijken, mooie wijken, krachtenwijken, wijken met allerlei uitdagingen. En ik dacht, laat ik dan vertellen waar ik vandaan kom. Ik kom uit de Vruchtenwijk in Den Haag. Is er nog iemand uit de Vruchtenwijk in Den Haag? Ja, nou, wat gezellig dat we hier helemaal in Arnhem zijn om elkaar te treffen. Ik heb ook opgezocht waar jullie een beetje vandaan komen. Er zijn 73 deelnemers uit Arnhem. Even joelen, wie komt er uit Arnhem? Woehoe! Leuk. Veel deelnemers uit voormalige gaststeden, dus Tilburg. Ja. Utrecht. Ja, we hebben allemaal een andere toonhoogte. Den Haag. Ja, leuk. En er zijn heel veel mensen blijkbaar uit Hengelo. Zitten ook in de andere zaal. Dus misschien willen die wel ooit dit gaan organiseren. Het zou zomaar kunnen. En dan zijn er ook nog mensen uit de gemeente Gemert-Brakel. Die zitten ook denk ik in de andere zaal. Ja, ook goed dat er mensen uit allerlei dorpen natuurlijk vandaag zijn om een beetje de dorp-stadsrelaties goed te houden. Goed om te weten, aan het einde van de dag hebben we een pubquiz. Dus dan kan je lekker met je eigen gemeente of misschien wel met Gemert-Brakel of met andere clubjes, kan je een team vormen om natuurlijk voor de eer te strijden dat je de pubquiz 2023 wint van de Dag van de Stad. Zijn jullie al toe aan de wat meer officiële opening van de Dag van de Stad? Ja? Nou, dan wil ik vragen of jullie een heel hartelijk applaus willen geven voor de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, en Arne van Hout. En dan ga ik even zijn titels zo meteen opnoemen. Geef een hartelijk applaus. Ja, en u ziet ook Loes Mulder staan, de waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van BZK, maar zij is helaas ziek vandaag. Maar dat maakt de opening er niet mooier op. Arne, ik noem nog heel even, je bent directeur-generaal, Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK. Ja. Dat is een mond vol. Ja. Dat is fijn om aan kinderen uit te leggen. Ja, toch? Ja. Ik mag tutoyeren vandaag. Ik wilde beginnen met een compliment aan de burgemeester. We zitten hier in een prachtige zaal met een waanzinnig mooi groen uitzicht. 1, 2, 3... Ja, wel meer, hè? 4, 5, 6, 7. Ja. Dit zijn allemaal bomen, ook voor de Arnhemmers, ja. die nu nog geen 3 bomen vanuit hun raam kunnen zien. Ja, want dat wilde ik vragen. Hè? We hebben de 3-30-300 regel. Hè? Dat zou eigenlijk mooi zijn. 3 bomen vanuit je raam, 30% bladerdek en 300 meter een park. En ik wilde vragen, hoe goed doet Arnhem het, wat dat betreft? Ik denk dat Arnhem, vergeleken met heel veel steden in Nederland, het best wel goed doet. Als ik zo naar de wethouder Katelijne Bouwkamp kijk, die over bomen gaat, dan denk ik dat er nog wel huizen zijn die dat nog niet hebben. Dus als je heel letterlijk die norm neemt, dan heeft Arnhem ook nog wel wat te doen. Ja. Maar uit onderzoek is niet zo lang gebleken dat Arnhem juist een van de aantrekkelijkste steden is vanwege dat groen en water wat nabij is. Dus we hebben heel veel groen, heel veel parken. Je kunt in Arnhem klimmen en dalen. Ik kom uit Amsterdam. Ja. Dus voor mij was dat een beetje thuiskomen in de Rif toen ik hier aankwam. Het is hard werken. Ik heb ook wel eens gefietst hier. Ja, nee, het is, ja. Wat is een leefbare wijk? Een leefbare wijk is een wijk waar mensen zich veilig voelen. Want veiligheid is echt het fundament onder onze voeten om te genieten van het leven, om te ondernemen, om elkaar te ontmoeten. Dat is een groene wijk. Dat is een wijk waar ruimte is ook om buiten te zijn. En het ook fijn is om buiten te zijn. Nou, dat kan natuurlijk ook niet zonder een goed huis. En als je kinderen hebt, wil je in de nabijheid een school, er boodschappen kunnen doen. Dat is een leefbare wijk. Goede voorzieningen. Goede voorzieningen, maar ook de inrichting van de wijk draagt bij. Want heel vaak hebben we het vaak over veiligheid. En dan
Dan denken mijn collega's vaak, oh jee, hij wil weer 10 boa's erbij. Ja, toch een politieachtergrond. Dat is soms ook waar, dat heb je ook nodig. Maar die leefbaarheid en die veiligheid is net zo goed gediend dat het heel en dat het schoon is, dat het groen is. Ja. Ja, dat het gewoon fijn is om buiten te zijn. En dat is in heel veel van onze wijken zo, maar lang niet overal het geval. Dus we hebben daar ook als Arnhemmers, ondanks onze een groene identiteit en water en ruimte, hebben we daar nog wel wat ambities te verlichten. Ja. Arne van Hout, jullie kennen elkaar heel goed uit Arnhem. Ja, en ik moest even denken over die heuvels. Ik ben opgegroeid in Rheden. Ik ging in Arnhem naar school. Nou, ik heb de Bronbeeklaan vervloekt vele malen. Dus ik weet niet of je hem kent, maar degenen die hem kennen, precies. Ja. Waar woon je nu? Ik woon nu in Dieren. Ja. Dat is de regio Arnhem, nog net, op het randje. Ja. En is dat een leefbare plek? Ja, dat is zeker een leefbare plek. Dat is mooi groen, is het daar. Maar wat voor mij ook leefbaarheid is de mensen die er wonen, dat die het maken. En kijk, in de buurt hebben we een oudere dame wonen en die begint dement te raken. En wat ik heel mooi vind, is dat zo'n buurt als vanzelf de armen een beetje om haar heen slaat. Hè? Als we haar op straat zien lopen, maakt niet uit wie, dan denk je toch, hé, gaat dat wel goed? Of een van mijn kinderen zag haar lopen, die zegt, goh, we zagen haar lopen, weet je wel, gaat dat wel goed? En dan ga je toch even kijken met elkaar. Dus mensen die omkijken naar elkaar, mensen die elkaar kunnen ontmoeten. Daar zijn voorzieningen overigens ook heel belangrijk voor. Een plek der ontmoeting, dat is wat mensen nodig hebben. En dat maakt een wijk ook leefbaar. Ja, dan voel je je ook weer veiliger, denk ik. Hoe zorg je er nou voor dat lessen uit de wijk ook in beleid terechtkomen? Nou, dit soort initiatieven. Ja. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat beleidsmakers, dat bestuurders, politici die uiteindelijk toch de key players zijn in het maken van het beleid, heel erg ook die wijken beleven, ervaren. Dus niet varen alleen op allerlei onderzoeken, maar ook als je een bepaalde wijk, als je daar betrokkenheid bij hebt, dat je het ook gaat ervaren, dat je de bewoners, de ondernemers daadwerkelijk betrekt. Dat is niet eventjes een keer op werkbezoek komen, maar het is echt kijken hoe je daar op allerlei manieren zichtbaar aanwezig bent. Dus ook herkenbaar bijvoorbeeld als bestuurder of als beleidsambtenaar of als professional. Omdat je daarmee ook aangesproken kunt worden en bewoners en ondernemers je dingen kunnen meegeven, dingen kunnen delen. Dus ik denk dat dat essentieel is dat je vanuit een soort van ervaring en beleving, naast natuurlijk wat je nodig hebt aan allerlei onderzoek, tot ontwikkeling komt van zo'n wijk. Ja. En hoe zou jij dat omschrijven? Hoe doe je dat? Nou, ik ben het heel erg met Ahmed eens. Kijk, we komen uit een tijd waarin we met z'n allen dachten, we gaan mooi beleid maken voor dit land of voor onze stad of voor onze gemeente. En we gaan kijken hoe we dat in de uitvoering gaan realiseren. Op een gegeven moment krijgen we wat meer aandacht voor de uitvoering. Is beleid wel uitvoerbaar? Maar ik denk dat we helemaal moeten omdraaien. Uiteindelijk wat inwoners of burgers merken van de overheid is wat je doet. Niet wat je op papier schrijft of aan nota's maakt. Dus in plaats van dat we gaan kijken hoe de uitvoering beleidsdoelen kan verwezenlijken, draaien we het om. Hoe kan beleid ervoor zorgen dat de uitvoering kan excelleren? Ja. Want uiteindelijk gaat het om die uitvoering, gaat het erom wat je in de wijk, in de straat voor de mensen doet. En daar moet beleid zich bewust van zijn. En het is ook belangrijk, want wij hebben in Arnhem van wijken weten. Mm-hmm. Dus dat heeft wat mij betreft 2 betekenissen. Dat betekent dat je wijkt voor het burger- en bewonersinitiatief. En dat je vervolgens ook zo nabij bent, dat je op de hoogte bent van wat er speelt. Kijk, zoals wij ons hebben georganiseerd is vaak, wij hebben burgerparticipatie of bewonersparticipatie. De overheid gaat ergens mee aan de slag en organiseert de bewonersparticipatie. Ik zou het eigenlijk best wel veel meer anders willen, namelijk dat we het burgerinitiatief, het bewonersinitiatief serieus nemen. Mm-hmm. Ook laten we zeggen, in de grootte, in de impact. En de overheid eigenlijk als participant in dat burgerinitiatief. Dus andersom. Ja. En dat is nog best wel eng en te ingewikkeld. Want wij denken, we bedenken iets, we gaan iets ontwikkelen en iets neerzetten. Pas vragen. En dan gaan we dus met de bestemmingsplannen en allerlei zaken gaan we dus vragen aan bewoners, participeer, doe mee. Ja. Dan heb je natuurlijk altijd een select gezelschap dat altijd participeert. Ja. Maar andersom
doen we nog niet. Ja. Dat je je laat uitnodigen als overheid om te participeren in een bewonersinitiatief. Ja. En dat zou wat mij betreft ietsje meer, of in ieder geval meer, mogen. Ja. En het is best wel eng, want ja, je hebt ineens niet meer de regie. Nou, maar de er wordt bewoner op gereageerd, ja. Ik denk dat we dit mooi mee kunnen nemen de rest van de dag, ja. Nou, het vraagt wel, ik ben het heel erg met Ahmed eens. En wat ik ook mooi vind, als we dan tegelijk als overheid ook zeggen, dit vraagt ook wat van de samenleving. Ja. Want Loes Mulder, die is er nu niet, en we waren gevraagd, heb je mooie voorbeelden uit de wijk? En toen kwam Loes met het idee van de tuinen, hè, de wijk groen maken en mensen daarin helpen. Toen zei ik, joh Loes, ik heb daar ook wat negatieve ervaringen mee, namelijk zeer welgestelde buurten die een leuke tuin aanleggen met elkaar, wat natuurlijk prima is, maar ook heel goed de weg wisten te vinden naar de gemeente voor allerlei subsidieregelingen en heel veel beslag legden op de ambtelijke inzet. Ja. En eigenlijk zou je willen dat je je aandacht kan richten op die wijken die het echt nodig hebben. Dus ik vind het ook mooi als we de samenleving zeggen, ja natuurlijk, hè, er zijn allemaal regelingen en rechten, maar beste mensen, denk nou even niet in rechten, denk na, heb ik het nou echt nodig? Of zijn er andere gebieden in onze stad of onze gemeente die het echt nodig hebben en laat de gemeente daar dan de hulp bieden? Ja, dat lost dit inderdaad, denk ik, Dat lost op. dit Ja. niet helemaal op, maar het is wel een... kijk, Ja, het is en- nog en- steeds de overheid die aanhaakt, hè? Maar ja, ook wij moeten onze tijd verdelen en doe dat dan vooral naar de mensen Ja. waar je echt toegevoegde waarde kan hebben. Tot slot wilde ik nog iets vragen. We gaan zo luisteren naar de lezing van Carlos Moreno. En die gaat spreken over de 15-minuten-stad. Dus even kijken, wat moet er allemaal? Zorg, winkels, onderwijs, groen, werk binnen 15 minuten lopend of fietsend. En toen dacht ik tot slot nog even te vragen aan de burgemeester, hoe zit dat in Arnhem? Zijn jullie een 15-minuten-stad, 12 minuten, 18? Of is dat per wijk nogal verschillend? puur op gevoel. Ja, Ik denk dat het... ongeveer? Ja, nee, Ja? dat kan per wijk verschillen, maar ik denk dat we gemiddeld 15 minuten wel alles met de fiets kunnen bereiken. Ja, We hebben ook snelfietspaden ah ja. tegenwoordig, allemaal snelle fietsen die 30 kilometer... Speedpedelec. Moet je dan een pedelec of een elektrische hebben? De auto mag niet sneller dan 30 kilometer, maar ondertussen hebben we fietsen die sneller dan... Ja. harder dan de 30 kilometer per uur kunnen. Maar volgens mij lukt het aardig in Arnhem. Ik kijk even naar Bob Rollofs. Ja, er gaat een duim omhoog, dus 15 minuten. Ja. Ik wil Maar goed, dat is ja? natuurlijk wel de werkelijkheid van de stad. Ja. De werkelijkheid van dorpen is natuurlijk wel anders. Ja. Daar zijn de afstanden, de bussen komen wat minder snel langs. Dus daar red je dan niet in 15 minuten, denk ik. Nee, goed. We Ja. gaan het horen. Mooi. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Geef een heel hartelijk applaus voor de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch Dank u. en Arne van Hout. Succes. Dank jullie wel. And I'll switch now to English to welcome our keynote speaker of this morning. Carlos Moreno is a French-Colombian urbanist and he is professor at the Sorbonne University. He's a pioneer when it comes to intelligent cities, and in his 2 times 15 minutes lecture, he will enlighten us about the concept of the 15-minute city. Please give him a warm hand, Carlos Moreno. Thank you so much. Good morning, everyone. It's a real pleasure for me to come for the first time in this city in Arnhem. Thank you, Mr. Mayor, for your presence. Thank you for your kind invitation for celebrating together this day of the city. I prefer to say it in English. So, I want to share with you my research work at Sorbonne University with my team on this concept, the revolution of proximity, called the 15-minute city. In fact, I have come to plead a cause, the cause of the revolution of proximity. I want to speak during 30 minutes why we need today to transform our lifestyle. We need to transform radically our lifestyle, our work style, and this concept, the 50-minute city, has become very popular around the world. I am very surprised for that. I have started my research on this topic. How could we transform our cities based no more for
continuing to building infrastructures for going further, for going faster, but for developing more and more services, a more vibrant local economy, for revigorating our neighborhood. In reality, I have started the research in 2010, 13 years ago. And today, this concept is present in 5 continents, in a lot of different cities, from the big metropolises as Shanghai, Mexico, until the very, very small towns, even in rurality. In a few hours, I will go to Poland, for example, for discussing with the mayor of the just 5,000 inhabitants in cities. Why this concept is today becoming so popular? We need to evoke the origin of this concept, and in all cases, even if it is so popular, we need to relate it to, in all circumstances, the emergence of this concept of our global challenge worldwide, the climate emergency. The climate emergency is today our common global threat. This is the public enemy for humanity. We have today, in all continents, the tremendous impact of the climate change. And it is time for considering that in an urbanized world, the Anthropocene, our lifestyle, is totally related to the impact in our life of the climate change. In Europe, we have today more than 77% of citizen dwellers that live in cities. And today, it is totally significant, the risk in cities related to the impact of this climate emergency. During the last summer, we have the impressive effects of this climate change. In September, now in October, the heat waves, the storms, the different meteorological impacts are today a real danger for our urban and territorial lives. The mayor of Curitiba in Brazil, Jaime Lerner, said for a long time, cities are the problem, and at the same time, cities are the solutions. We need today to transform our lifestyles if we wanted to offer a new perspective for the new generations at the horizon 2050 and at the end of this century. I have started my research work in 2010 because for a long time I have developed a lot of different technological solutions for cities. I'm not architect, I'm not urbanist, even if I have won a lot of different awards and prizes in these disciplines. My first discipline is mathematics and computer science. I have developed a lot of different impressive solutions, technological solutions. I was one of the pioneers of the smart city concept. How could we use algorithms, mathematics, technological, digital solutions for improving the quality of life of cities? And in 2010, I was convinced that this was the no-future way, that the reality is in cities, our challenge is the climate change, the economical development, and the social inclusion. And in 2010, I have started for examining how could we reduce our CO2 emissions in cities and at the same time to offer a more vibrant economic development and how could we foster cities for developing
the social inclusion. In 2016, a few months after the COP21 hosted in Paris, when the different countries have signed the Paris Agreement, I said we need to consider the role of cities, given that cities are the most important contributor in CO2 emissions. The transportation and the use of buildings are the two sectors more relevant in the CO2 emissions around the world. I proposed this concept in 2016 for the first time. At this moment, when I said we need to change our paradigm for living in a more polycentric cities, for developing a more vibrant local economy, for developing more local employment, for developing more livable neighborhood, for developing more social inclusions through the public spaces, for generating more gender equity, for generating more international activities. I said we need, in fact, to rediscover proximities, to rediscover the social link, to rediscover the importance of the local jobs, the local economy, the local activities. When I proposed in 2016 the 50-minute city concept, this is not important, the 15 minutes. Several mayors, for example, said today, Professor Moreno, I have a problem with your paradigm because the average in my city is not 15. I have 18 or 21. This is not a problem, the 15 minutes. The real importance for changing radically our lifestyle is to develop more and more proximity. This is not the question of the number of minutes, but to recreate, to regenerate another lifestyle, another work style based on this idea that we need more proximity in a polycentric city. In 2016, a lot of people said, Professor Moreno, your idea, this is a good idea, but this is an utopia, because never, never, never will be possible to have a lot of activities in a whole city. We have used to the long distances, to the long commute. This is a normality. For a long time, we have different cities around the world based on these long distances, and it will be impossible to transform it. In 2019, the mayor of Paris, Anne Hidalgo, has embraced this concept. For 3 years, for 2016 until 2018, I have experienced it in 3 districts in the east and the north of Paris, this concept for rediscovering proximities, for rediscovering more local services, for rediscovering local commerce, local jobs, for rediscovering the proximity health, for offering more medical services in the different districts, for opening the streets not for cars, but for humans, for transforming the front of schools, for offering this public space for kids, for having a more greener and healthy city. In 2019, the mayor of Paris said, Carlos, your idea is a new revolution, and I want to implement this vision for Paris, and it was the backbone of her electoral campaign for the new municipal elections. She won, and after that, we have started this new journey. This is a new journey because for a long time, for 7 decades, we have considered that the functionalism, the paradigm of Le Corbusier, the zonification, the segmentation was the normal lifestyle. In 1933, Le Corbusier, the Swiss-land architect, the father of the modern architecture, has proposed the Athens chart. For 7 decades, we have considered that a city with a success, a city that goes faster and furious.
And the consequence for 7 decades was around the world to transform our cities for developing the motor highway, the infrastructures for having this kind of shape. In Netherlands, you have the same project. The Joniken plan in Netherlands was the plan for developing several motor highways in Amsterdam. This is the Joniken plan. It is one of the disciples of Le Corbusier, as Robert Moyses in New York, and etc. This is our normality in our cities. I have this exercise with my students around the world. We could take a city around the world to identify the essential needs for satisfying the quality of life and to put a color for each one. The result is this picture. We have the different functions with the separated colors. The consequence is for joining from one function to reach another functions, but to take a transportation, and in general, for the modern times, the modern transportation is the king car, the individual car, the diesel car. This is the concrete example of the zonification, of the segmentation. This is the model imposed in our cities around the world after the Athens Charter in 1933, after the Second War, when we have rebuilt the main cities in Europe destroyed by the Second War, and we have accepted the unacceptable. We have accepted to live in the unsustainable cities. My intellectual path for proposing the 50-minute city is based on the work of a lot of different thinkers and doers around the world as well. At the center of this picture, you could find my source of inspirations, Jane Jacobs, the North American writer and activist. She proposed in 60s, 70s, 80s another way. She proposed humanizing our cities. She proposed the livable cities. She was opposed to Robert Moyses in the transformation of New York for having public spaces, for having more parks, for having more green areas, instead of to continue to build modern highways, infrastructures. She solved Greenwich villages among the different. And we have around the world a lot of different thinkers and doers which have inspired this way, the way for having more livable cities. Jane Jacobs said in one of her books, a livable city is a city when we have the possibility to access to a service for satisfying our essential needs without the compulsory need to take a car for that. The 15-minute city, the 30-minute territory, the proximity revolution is our possibility for satisfying our essential needs without this compulsory need to take a car for that. In 2020, the mayor of Paris has announced the implementation in Paris of this concept. And unfortunately, we have lived in the world, in Europe, the COVID-19, this pandemic crisis at the beginning of March. The COVID-19 was a dramatic situation, but at the same time, with the COVID-19, we have discovered the importance of proximity. We have discovered the importance of our neighbor,
We have discovered the importance with the local proximity, with the local places for having a park, for having a more peaceful streets. And the most important point, a lot of people, in particular the young workers between 20 years old until 40 years old, have discovered the possibility for have more useful time. For the first time, we have the possibility for having 1 or more hours available instead of to take a car, instead of to spend this time for a round trip for commuting. The mayor of Milan, Giuseppe Sala, the mayor of the city, the epicenter of the COVID-19, the Lombardia region, has embraced this concept. Has embraced this concept for considering that it's not only a concept for better managing the COVID-19 crisis, but for offering a new perspective in the next decade, in the next times, at the horizon 2030, 2050, not only for fighting for avoiding the climate emergency, but for regulating the city's economy and the city positive inclusion. My colleague Ezio Manzini, professor at the University of Milan Bicocca, has wrote this book, Abitare la prossimità, Live in Proximity. And the C40 cities, the global network of big metropolises, of big cities for fighting against climate change, Rotterdam and Amsterdam, have a strong participation, has adopted this concept in July 2020. Today, this concept is in reality, for the first time, the convergence between the scientist, the theorist, this is my case, the international organization, the mayors, and the stakeholders for implementing in our cities, for transforming, not as a magic wand, because it is impossible to transform in a few months, in a few years, 7 decades of zonification, of segmentation, of segregation. We need to reconsider our lifestyle. We need to reconsider our capability for implementing this concept in the different contexts. The 15-minute city is not a doxa. This is not a list of the points for checking to have a score at the end. The 15-minute city, this is a journey. This is a trajectory. This is a new path for transforming our cities in this way that we need to reconcile the ecology, economy, and social inclusion. For a long time, you have considered the ecology separated to the economical activities. We need, in fact, to transform the business model of cities for being more compliant between the strong commitment for reducing radically our CO2 emissions and at the same time to create more employment, to create more economical activities. With the Nobel Prize, Paul Krugman, we have established a cooperation in order to offer this common vision based on proximities as a new revolution for joining his Nobel Prize Award in the topic, the new economic geography. We need today to implement in our cities a new economic geography. And the 15-minute city offers this possibility for regenerating a more capabilities for, at the same time, reduce our CO2 emissions by the possibility for having sustainable mobility on foot or by bike or the public transportation, and at the same time to regenerate our cities with the more local activities. This is the sense
of the decision of the United Nations when UN Habitat considered that the 50-minute city, this is not more a scientific theory, but has become a global movement. This is one of the reasons why I am in permanent attacked by the conspiracy mongers around the world. I was considered that one of the members of the worldwide invisible government because we are the globalists, given that the international organization as UN Habitat have supported our work. In reality, we have opened an amazing dialogue around the world in a lot of cities, in all continents. We have today a new dialogue with the international organization, with the mayors, with the stakeholders, for considering how could we transform with this model our practices in our cities. And this is no more complicated to explain that. In a few sentences, in a few words, with a few pictures, with a few statistics, we could consider that for a long time, merely, we have accepted the unacceptable. We have accepted as normal to live with a long commute, to use our buildings for the only function, the single function of buildings, to prefer to continue to build faster for going faster and further. And we have accepted as a normality to lose our local interactions, to accept to live in a slippery districts. We have accepted this segmentation, this fracture. The 50-minute city is our common possibility for building together a new urban and territorial narrative. You have today more than 300 implementations around the world with the different nicknames. In Brussels, this is the 10-minute city. In Australia, in Melbourne, in Auckland, this is the 20-minute territory. In South America, the vital neighborhoods. In North America, the complete neighborhood. We have a global movement with the possibility for each one to customize. The impact of the 50-minute city is the possibility for having a common framework and to give the possibility for each one of mayors and stakeholders to customize in the local context, because the social, economical, political, religious context is not the same in the different cities. We have today this common framework to reforming this, unfortunately, state zoning that we have accepted for a long time, for developing more affordability, more integration and growth, economic and social inclusion growth. My friend, the Prize Nobel Mohamed Yunus, has wrote in 2010 a book, The Triple Zero: zero carbon, zero poverty, zero exclusion. I said to my friend Mohamed Yunus in 2010, you're right. And we need to inverse this motto. No more zero carbon, zero exclusion, zero poverty, but to create an ecological, economical, and social added value. This is the target of the 15-minute city, to have a more livable ecological city, a more viable economical city, a more equitable social city. And one of the consequences of this way is to rediscover this useful time when we have the possibility for recreating our economy, when you have the possibility for reducing our daily commute, when you have the possibility for creating more and more jobs in all cities, when you have the possibility for increasing the
available services in proximity, automatically we have these amazing new situations in our daily life to have a more useful time. And in a picture, this is the model of the 15-minute city. I have proposed to the scientific community in the world 6 essential functions for satisfying in a proximity. To live in the good conditions. To work with a strong reduction of our daily commute. To supply, to access to shorter circuits, to local employment, to local activities, to local commerce. To offer medical services in proximity. To learn. To have more different educational services, high schools, cultural activities, theater, etc. And last but not least, to enjoy the public spaces with the green areas, water, air, without pollution. My model is just this model, to offer, and in a polycentric city, the 6 services. And we have the possibility to increase the quality of life when we could start to mix at least 3 of the 6 essential functions. If we have the possibility to offer 3 services in proximity, we will increase the quality of life. 4, 5, and of course 6. It is very complicated to offer a job in proximity, but this is a journey, this is a trajectory. The name of this model is the social circularity for developing more habitability in a polycentric organization. We have proposed this new model opposed to the zonification with the color separated. The nickname of this model is the rainbow of the high-quality societal life, because our target is to mix the colors, and to mix the color no more just in a particular zone, but to mix the different colors in all city. I said 15 minutes in a high-density zone, but this is not the problem, the 15, 10, 12, 18. And I said 30 minutes for the medium and low-density zone, but this is not a question of 15, of 13. We could have 20, 35. The most important point is to develop the social circularity with a human-oriented urbanism based on more services. And to develop these 3 new indicators of the quality of life. My personal well-being with my family, my sociability with my neighbor and my work colleagues, and my sustainability with the planet and with the otherness. The secret of the success of the 15-minute city is based on this massive mixity, mixed uses with proximity, no more for having a smart city, but for having just happy citizens in a happy city. And to adapt the different services to the profile of different citizen dwellers. The 15-minute city, the short distances are not the same for a teenager, for a kid, for a teenager, for elderly people, for women without or with children. For that, we have developed different pedagogical tools for customizing the 15-minute city in the profile. The shorter distances are not the same. It depends on the profile of the different inhabitants. We need for that to identify in our cities the different people that live for offering these new public services and private services. The 15-minute city is the possibility for establishing a very rich dialogue between the mayors, the team of the mayors, the deputy mayors, the citizen dwellers, and the private sector for offering more and more local services. And we have developed around the world a lot of different models for offering different tools in order to create this new high-quality societal life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. No, stay with me. I have a question. We are such a small country.
So you could say, oh, 50 minutes, Yeah. it's easy in the Netherlands. What could be your advice to get more proximity in our Dutch cities? Yeah. This is a very good question. And I said at the beginning of my keynote, we have the pleasure for working with a lot of different mayors around the world. Of course, to the big metropolises of Mexico City, Shanghai, 23 million inhabitants, until the very small towns, even rurality, we say, just to 5,000 inhabitants. Why? This is the case today in Netherlands. Our model is totally independent, regardless of the size of the density of inhabitants, because we want to, in reality, to establish a diagnostic of the accessibility for the essential needs. In the Netherlands cities, my challenge is to work with you for identify 6 essential needs to live, to work, to supply, to care, to educate, to enjoy. What are these services for satisfying with this proximity? Yeah. And we are very surprised, because even in middle cities and small cities, we could observe that is not the case. That even in a middle city, we have my job, my medical services, my local commerce, my leisure, with the long distances, with this consequence that we need to take a care for having that. And I want to suggest to embrace this model, to identify, to give a color in your cities of the different functions and to observe the result. And in reality, we have that. We have observed that it is totally possible to go beyond. One last question on Arnhem. You walked around an hour, maybe? Half an hour? Yeah. Could you give a small advice already to the mayor? 15 minutes. 15 minutes. Or could you say, no, I need way more information to give an advice on Arnhem? Yeah. No, I said to in Arnhem, I discussed before to arrive here. I was surprised by the presence of the different motor highways, of the cars. I think that in a city as Arnhem, it is totally possible to identify how could we offer more and more local services based on a dialogue with the public service, the private sector, for fostering more the local economy, for having this daily proximity. I think that we could offer this trajectory. The 50-minute city is not a circulation plan. The 50-minute city is not only to foster people to take a bike. The 50-minute city is a way for developing a more vibrant local economy, more social interactions, for revigorating our neighborhood. A lot of people have a big confusion between a local traffic plan and the 50-minute city. We need, of course, to have to reduce the role of individual cars in cities, because this is not a real sense of the common good. But the strong way for developing the 50-minute city is to offer more and more local services. Yeah. And in a dialogue, and the mayor already mentioned that, but it was in Dutch, so I think he didn't understand that he wants this dialogue. I discussed with him before. Yeah, great. Thank you very much. Thank Give you. him a warm hand. Carlos Moreno. Thank you so much. Thank you. Ik ga weer over in het Nederlands. Hierbij hebben we officieel de dag van de stad geopend en zijn we al meteen wat wijzer geworden. Dus praat erover na, want jullie hebben nu een korte pauze, dus dat is fijn. En over een klein half uur dan begint jouw persoonlijke programma. Op je toegangsbewijs staat waar je naartoe moet. Je kan ook mensen met wegwijsborden in de foyer zoeken, dus je zult hoe dan ook niet verdwalen. Een aantal activiteiten zijn hier in Muses. Sommige zijn bij de Future Pavilion, is bij het Café Dudok, hier om de hoek. Ga je op wijkexcursie, nou dat is ook superleuk, dan ga je ver weg. En dan kan je lunch meekrijgen trouwens, dus je zult geen honger hebben. Als het te snel gaat, kijk op de borden. En als je nou denkt, ik wil stiekem wisselen, dat kan niet. Want het is natuurlijk een hele logistieke operatie en dat is helemaal niet handig als mensen dan gaan wisselen.
Wat kan je nog meer doen in de pauze? Naast koffie drinken is je natuurlijk aanmelden voor die pubquiz. Dus maak een leuk team. Doe dat bij de agenda Stad in de foyer. Bedenk een leuke naam. Of ga misschien mensen van Gemert Brakel zoeken om samen te werken. En dan zien we elkaar straks helemaal terug bij de afsluiting en de pubquiz. Maar eerst nog lekker genieten van vandaag en het programma. En heel erg veel plezier. Bedankt.